Hello, all. Welcome back to Beyond Boundaries. I think it's been a while, for almost 3 months. I think had some personal issues. Hopefully, I think it's been a tough year. Breaks again 2 times. Hopefully, we continue again now. I think T20 World Cup 2024 final is when we started recording first. Fond memories. So we did not want to miss on the T20 World Cup 2026. So now we are here with the preview for the semi-finals. So we have first up New Zealand versus South Africa, and then India and England coming up subsequently. So we will cover New Zealand South Africa today. New Zealand scraping through, drawn one match and lost today in one match in Super 8. One versus Sri Lanka and lost to England. And South Africa on the other side, unbeaten, looks like the team of the tournament. So the match is going to happen at Eden Gardens, right? Uh, so let's see how it pans out. I think New Zealand, for the majority of the tournament, have played in Lanka. Now they left to play in India and Eden. South Africa, on the contrast, have played almost all their matches their home ground, Ahmedabad, and they'll be playing in Eden now. So yes, Kaushik, I think first impression, first thoughts, everyone knows South Africa is going to be clear favorites. The coach has also spoken about it, saying that they're enjoying the favorites tag as against the chokers tag. So, what do you think about this game? First thing, New Zealand's batsmen will be very relieved. ஏன்னா Very? உனக்கு ரிலீவ்டு சாரி லைட்டாக த்ரோட் கட்டிட்டு இருக்கு. ஸோ பேசிக்காக ஸ்ரீலங்காவில் பலக்கலையும் சரி கொலம்போவும் சரி இட் வாசன் வெரி ஹை ஸ்கோரிங் ரவுண்ட்ஸ். சில மேட்சஸ் ஹை ஸ்கோரிங்காக போயிருக்கு. பட் ஆன் அ ஹோல் பார்த்தோன்னா விக்கெட்ஸ் ஹேவ் பின் ஸ்லைட்லி டேக்கி. இட் ஹேஸ் சப்போர்ட்டட் த ஸ்பின்னர், இட் ஹேஸ் அசிஸ்டட் த ஸ்பின்னர்ஸ். இன்ஃபேக்ட் நியூசிலாண்ட்லேயே பார்த்தோன்னா ரச்சின் ரவீந்திரா ஹேஸ் காட் மோர் டர்ன் தேன் சாண்ட்னர் அண்ட் கிளென் ஃபிலிப்ஸ் டுகெதர். ஹி ஹஸ் பீன் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் மோர் genuine turn and bounce. In fact, some good bounce also சில விக்கெட்ஸ் சில பால்ஸ்லாம். அப்படி பார்க்கும்போது தேர் டாப் 4 டாப் 5 will be pretty happy. ஏன்னா நியூசிலாண்டோட டாப் 4 டாப் 5 hasn't come good. இட் ஹஸ் been their middle order. இன்ஃபேக்ட் அந்த சூப்பர் 8ல ஜெயிச்ச ஸ்ரீலங்கா கேமே தேவர் 80 for 6 சம்திங், ரைட்? 80 for 6. அங்கேருந்து சாண்டன் அந்த அனதர் கேம் New all round. நியூ Call in someone. எனக்கு அவன் பேர் சரியா வரல. ஸோ தோஸ் டூ கைஸ் டுக் இட் ஃப்ரம் 80 for 6லேருந்து தே ஜஸ்ட் டுக் இட் ஓவர் டு தட் லைன் ஆஃப் 160. அண்ட் 160லாம் அந்த மாதிரி விக்கெட்ஸில் டிஃபெண்ட் ஆர் சேஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட், ஐ மீன் சேஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் கோன் பி ஈஸி கிவன் தட் இட்ஸ் அசிஸ்டிங் டர்ன். பட் இங்கே ஈடன் கார்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நியூ பாலில் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கோயின் டு பி a feast. ஈடன் கார்டன்ஸில் நியூ பாலில் ரன் நடத்தவே முடியாது. தட்ஸ் வேர் வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேட் a mistake. நீ 7 overs 56 7 ஓவர்ஸில் நீ நோலாஸ் இருக்கும்போது நீ வெறும் 56 ரன்ஸ் தான் அடிச்சிருக்கன்றது for me, at least for me, it's a crime. ஏன்னா ஈடன் கார்டன்ஸ் இஸ் a track where you can't stop 195 to 200 while you chase. ஏன்னா it's a place where you, even there is not much of a due, you know that the wicket is going to set down, the ball you settle down, the ball's going to skid to bat. அப்படி இருக்கும்போது 7 overs 56 நோ லாஸ்ன்றது நியூசிலாந்து கிட்ட வராது. ஸோ ஆஸ் வித் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, ஏடன் மார்க்ரம் இஸ் பேக் டு ஃபார்ம். ரயன் ரிக்கல்டன் இஸ் சம் குட் லிப் லிக்கிங் ஃபார்ம். லாஸ்ட் 2 மேட்ச்மே ரயன் ரிக்கல்டன் ஹேஸ் பீன் டூயிங் வெல். ஐ மீன் genuinely the way he has been connecting the spinners on long on mid wicket, the way he is getting his bat swing and the what you call that, and the baseball swing ன்னு சொல்லுவாங்களா, ரொம்ப நல்லா வருது இப்போ ஆக்சுவலி இந்த வேர்ல்டு கப்ல. நாட் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் ரிக்கல்டன்ஸ் பேட்டிங், பட் தட்ஸ் கம்மிங் வெல் நவ். எனக்கு என்னவோ ஹேவ் அ ஸ்மால் ஹென்ச் தட் நியூசிலாண்ட் மை ட்ராப் இஸ் சோதி அண்ட் தே மைட் கோ வித் டெவான் கான்வேன்னு தோணுது அட் த டாப் ஆஃப் தி ஆர்டர் டு ஸ்ட்ரென்தன் தேர் பேட்டிங். ஏன்னா தேர் பேட்டிங் ஹஸ் பீன் ஸ்லைட்லி ஆன் அண்ட் ஆஃப் தான் இந்த டோர்னமெண்ட். ஈவன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நியூசிலாண்ட்ஸ் போலிங்கே அப்படிதான் இருக்கு. மேட் ஹென்ரி இஸ் த ஒன்லி ஒன் ஹூ ஹஸ் ஸ்டெப்ட் அப் இன் தி ஃபாஸ்ட் bowling unit. லாக்கி ஃபெர்கிசன் ஹேசன்ட் கிளிக்ட் அ லாட். ஸோ ஈடன் கார்டன்ஸில் ஃபாஸ்ட் bowlers எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அங்கே யார் போட்டாலும் கொஞ்சம் அடி தான் வாங்குவாங்க bowlers பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ பேட்டிங் யூனிட் நல்லா கிளிக் ஆகிடுச்சு, டாப் 5 டாப் 6 கிளிக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நியூசிலாண்ட் மைட் ஹேவ் அ ரியல் குட் சான்ஸ். இஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஆர் கிளியர் ஃபேவரட்ஸ். தே ஹவ் பீன் த டீம் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட். டீம் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட்னு நீ சொல்லும்போது இட்ஸ் அபவுட் த மிக்ஸ். அவங்களுடைய பேட்டிங் மிக்ஸ்,
ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லணும்னா மிடில் ஆர்டரில் கிடைக்கிற ஸ்டெபிலிட்டி. டெவால் பிரேவிஸ் ஆகட்டும், டேவிட் மில்லர் ஆகட்டும், கிறிஸ்டியன் ஸ்டப்ஸ் ஆகட்டும், அவங்க கொண்டு வர அந்த ஸ்டெபிலிட்டி, தேர் கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் பிளேயிங் ஸ்பின், தேர் கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் ஆங்கரிங் அண்ட் ஸ்விட்சிங் கியர்ஸ், அந்த ஒரு டபுள் கியர் மோன் வந்து 3 பிளேயர்கிட்டயுமே இருக்கு. தட் இஸ் அ வெரி குட் சவுண்ட் ஃபார் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. அதனால தான் தே ஹவ் பீன் த டீம் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட், தட் மிடில் ஆர்டர் கேப்பபிலிட்டி. அண்ட் அதே மாதிரி நியூசிலாண்டுக்கும் கேட்டோன்னா மிடில் ஆர்டர் கேப்பபிலிட்டி நல்லாவே இருக்கு. ஏன்னா சாண்ட்னர் இஸ் கமிங் அட் 7 இஸ் பேட்டிங். கிளென் பிலிப்ஸ் ஆப்வியஸ்லி ஆன் இஸ் டே வந்து ஈ கேன் ஸ்கோர் ஈவன் 15 பால் 50 அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் தான் கிளென் பிலிப்ஸ். அண்ட் ஈ கேன் டேக் ஹனுமான் மாதிரி எங்கேருந்தாவது போய் பால் எங்கேருந்தாவது பிடிச்சிட்டு வருவாங்க ஐயோ, காத்துலேருந்து. போன மேட்ச் ஒரு கேட்ச் பிடிச்சானே அந்த ட்ரீட்மெண்ட் விக்கெட்ல, என்ன கேட்ச்டா அது, அப்பா. அதான் சொல்றேன். ஸோ அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் எங்கேருந்தாவது ஒரு ஸ்டன்னர் வந்துடும் அந்த ஃபீல்டு அவனுக்கு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ வில் நாட் சே தட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஆர் கிளியர் ஃபேவரட்ஸ். இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் கான்டெஸ்ட். ஏன் ஈக்குவல் கான்டெஸ்ட்னு சொல்றேன்னா ஒரே ஒரு மெயின் ரீசன், டிஃபரன்ஸ் இன் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் நியூசிலாந்து. நியூசிலாந்து இஸ் அ குட் டீம் பட் தே ஹவ் ஸ்லைட்லி சஃபர் த்ரூ தி கண்டிஷன்ஸ். பட் இங்கே ஈடன்ஸன் பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அகமதாபாத் அளவுக்கு பவுன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்காது. அந்த ஒரு குவிக் ஸ்டீப்பிஷ் பவுன்ஸ் ஒன்று சவுத் ஆஃப்ரிக்கா என்ஜாய் பண்ணாங்க, சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் போலர்ஸ் என்ஜாய் பண்ணாங்க. எக்ஸாம்பிள் அகைன்ஸ்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ். வெஸ்ட் இண்டீஸ் வந்து அந்த பிரெண்டன் கிங் அந்த ஸ்கொயர் கட் அடிக்க போய் எடுத்துன்னு போனது, இல்லை அந்த பஞ்ச் பண்ண போய் இன்சைட் எட்ஜில் போல்ட் ஆனது, அந்த டாப் 4 விக்கெட்ஸில் 2 விக்கெட், அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இட் டிட் ஹெல்ப் தேர் போலர்ஸ். பட் ஈடன் கார்டன்ஸில் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருக்கும் தெரியாது. இட் வில் பி a wicket where it will skid on to the bat தான். ஸோ சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சஸும் இருக்கும். நியூசிலாந்து டாப் ஆர்டருக்கு அட்லாஸ்ட் ஒரு நல்ல ரிலீஃப் இருக்கும் டு ஈவன் இன்ஃபேக்ட் டு ஹிட் த்ரூ த லைன். அந்த ஒரு they will kind of get that positivity from that. So அவங்களோட okay, now coming to the team combination as far as New Zealand is concerned, I don't think Devon Conway will play. See, because if you look at their top two, it's going to be the new KKR recruits. It's going to be Finn Allen and Tim Swift, and then you will have Rachin, and then you have Phillips, Pro Chapman, and then Mitchell. அங்கதான் வந்து ஐ ஃபீல் இஸ் மிச்சல் ஒன் பொசிஷன் டூ லோ பிளேயிங் அட் நம்பர் 6, எஸ்பெஷலி ஃபார் T20s தோணுது. மேபி ஹி கேன் ஸ்லைட்லி கம் அப் தி ஆர்டர் பிலிப்ஸ்க்கு முன்னாடியோ இல்லை நம்பர் 4. ஐ திங்க் ஹி கேன் கம். அது இன்னும் தோணுது உனக்கு பீங் வேஸ்டட் அட் நம்பர் 6. எனக்கு தெரிஞ்சு மிச்சல் இஸ் அ டபுள் கியர் பிளேயர். நம்ம சிஎஸ்கே அடைச்சே 2-3 மேட்ச் பார்த்துருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் ஒன்ஸ் he settles for 20-25 balls, அதுக்கப்புறம் அவனுடைய கியர் ஷிஃப்ட் இஸ் வெரி குட். ஸோ நீ சொல்ற பாயிண்ட் டெஃபினெட்லி டேக்கன். இட்ஸ் அபவுட் த மேனேஜ்மெண்ட் டு டேக் த கால். அண்ட் மிச்சல் ஆஸ் அ பர்சனல் பிளேயர் he can literally go and tell that I'll feel better if I can get some 5 to 7 balls more when I go initially அப்படின்ற ஒரு காலம் மேனேஜ்மெண்ட்டை கொடுத்தானா they are not going to say that you can't speak that போய் வெளில உட்காருன்ற மாதிரி கிடையாது. he is a really good player, really good fielder. Maybe if he needs that, even மிச்சல் சன்னர் கேன் திங்க் அபவுட் திஸ். அவன் ஒரு நம்பர் 4 அமிச்சா அந்த ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கொண்டு வரலாம், டெஃபினட்டா யோசிக்கலாம். பட் எனக்கு என்னவோ எங்கேயோ தோணுது தே மைட் டிராப். ஏன்னா ஈடன் கார்டன்ஸ்ல ஈஸ்வரி டிராப் பண்ணுவாங்கல்ல. நான் ஐ வில் கம் டு தட். சி பிகாஸ் 6 இது ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன், then you will have Santner at 7. So then you have Santner. Then you will have your. I'm assuming they will bring back Jimmy Neesham as a fast bowling all rounder at number 8. And then you will have and then you will have the 3 fast bowlers. You will have Ferguson, Matt Henry, and the other bowler, maybe most probably the feet. See, இதுல நீ வந்து டெவான் கான்வே கொண்டு வந்தேன்னு வச்சுக்கோயேன், you will be dependent on your 6th over, fifth bowler for between Mitchell and Rachin Ravindra. ஒரு செமிஃபைனல்ஸ்ல அந்த ஒரு no you said already 3 fast bowlers. Phillips is bowling every game da. See, wait பண்ணு. Phillips and Rachin Ravindra has genuinely bowled in every single game. அந்த மாதிரி அவங்க எல்லா கேமும் genuinely போடும்போது மிச்சல் சன்னர் இஸ் யுவர் genuine fourth bowlerன்ற போது you can still take a call and still Mitchell can see. ரொம்ப கிளியரா சொல்றேன், ஈடன் கார்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் அ விக்கெட் வேர் யூ கேன் கண்ட்ரோல் யுவர் ஆப்பனன்ஸ் ஃபார் 140. ஐ எம் சாரி பாஸ், நைட் கேம்ல ஈடன் கார்டன்ஸ்ல 130 140 இஸ் நாட் கோன் ஹேப்பன். இட் இஸ் அ 180 பிளஸ் கிரவுண்ட். let us be honest, right? நான் வந்து ரச்சின் ரவீந்திரா வந்து தூக்கி போடுவான், இல்லனா ஈஸ்வரி வந்து பியூட்டிஃபுல்லா ஃப்ளைட் பண்ணுவான். ஈஸ்வரி ஆட மாட்டான், அதை நான் ஒத்துக்கிறேன். that I clearly agree, but I don't see a place for Devon Conway in this lineup, especially because it's Eden. எனக்கு அந்த மேட்ச் ரச்சின் ரவீந்திராக்கே நிறைய போலிங் கொடுப்பாங்களான்னு கூட ஒரு டவுட் இருக்கு. ஏன்னா he might not get that amount of time that he's going to he got in Sri Lanka. Ryan Rickelton, David Miller, Marco Jansen, who is the other lefty? I'm missing someone. Sorry,
ஓப்பனிங் குவின்னியை விட்டுட்டேன். ஸோ ஐ மீன் இந்த மாதிரி ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டட் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும்போது வந்து ரச்சின் ரவீந்திராக்கே அவ்வளோ கொடுப்பாங்களான்னு டவுட் தான். மிச்சல் சாண்டரே கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போட்டுருவான் மேபி. யா அண்ட் இஸ்ஸோதி இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் கோன் பிளே. அவன் ஆடினானா 4:45 கன்ஃபார்ம் தட் டைம் தட் ஐ ஹேவ் நோ டவுட்ஸ் ஆன். ஏன்னா வருண் சக்கரவர்த்தியவே அவ்வளோ கிளியரா டேக் ஆன் பண்ண ஒரு ஸ்டப்ஸ் அண்ட் டெவல் ரவிஸ் இருக்கிற லைனப் வந்து சாண்ட்னரை சி இவனை சோதியை செய்யறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ டெஃபினெட்லி ஆன் யோர் பாயிண்ட். தெரியல எனக்கு டெவான் கான்வே வந்து அந்த ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கொண்டு வருவான்னு தோணுது நியூசிலாந்து டாப் ஆடுறாங்க. பட் ஐம் நாட் ஷூர் வை. சி தே ஆர் கோயிங் ஃபார் ஆல் கன்ஸ் பிளேசிங் டாப்ல ஃபின் ஆலன் அண்ட் திஸ் கையோட. பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா அங்கதான் அவங்க அந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டரை மிஸ் பண்றாங்கன்னு தோணுது நியூசிலாந்து, விச் ஐ ஃபீல் தட் இட்ஸ் வெரி வெரி ரிக்வயர்ட் ஃபார் திஸ் நாக் அவுட்ஸ். இங்கிலாண்டே அதே பிரச்சனை இருக்கு. அது நம்ம இந்தியா மேட்ச் பத்தி பேசிட்டே வருவோம். பட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா கிட்ட இருக்கிற அந்த ஸ்டெபிலிட்டி, ஒரு பிரச்சனை விக்கெட் ஸ்டாக்லாம் இருக்குன்னா மார்க்ரம் கேன் ஸ்டில் ஹோல்ட் அண்ட் கோ ஆன். He can both score 18 ball 50 and he can also score a 35 ball 50. Markram is capable. பட் நியூசிலாந்துல இருக்கிற 2 டாப் ஆர்டர்ஸ்ல விக்கெட் கொஞ்சம் இல்ல ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் அந்த டேல ஒரு சவுத் ஆப்பிரிக்கன் ஃபாஸ்ட் பாலர் ப்ராபப்ளி மார்க்கோ யான்சனுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இது ஆகுது. இல்ல இஃப் ரபாடா இஸ் இன் குட் ரிதம் அப்படின்னா கேன் தே நாட் புஷ் அட் இட் அண்ட் ஹோல்ட் பேக்? கேன் ஒன் ஆஃப் தேம் டூ இட்ன்றதா என்னோட கேள்வி. ஏன்னா எவ்ரி மேட்ச் தே ஆர் பிகமிங் 20-2, 20-3. இட்ஸ் நாட் No, ஈவன் so பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்பின்னர்ஸ்னு இல்ல. போன மேட்ச் மேட் என்ட்ரி அகேன்ஸ்ட் இங்கிலாந்து 2 for nothing. we'll come to South Africa's team combination. I think more or less settled. You will have Yeah, Markram, yeah, yeah. Deacock, and then you will have Rickleton, Yeah, and yeah, yeah. then Brevis, Deval Miller, Davis, David Stubbs, Miller, Christian Stubbs, Stubbs, Marco and Marco Jansen, Jansen. Corbin Bosch, and then you will have Keshav Rabada, Maharaj, Ngidi, and Keshav Maharaj. Kahiso Rabada. Ngidi is in form of his life. That slower balls which he is bowling, யாராலையுமே வந்து decipher பண்ணவே உனக்கு முடியல. அந்த லுங்கி கிடி unbelievable. வந்து I'm able to match the slow balls of Lungi Gidi to something. Can you crack what? இல்ல நீயே சொல்லு, நீயே பெட்டரா யோசிச்சு. I am going back to 2015 Mohit Sharma slow balls World Cup. ஞாபகம் இருக்கா? 15 World Cupல he was the Back of most him. economical bowler in this World Cup. அந்த பேக் ஆஃப் தி ஆர்ம் ஸ்லோ பால்ஸ் போடுவான். இவன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி ஆர்ம்ஸ் ஒரு மாதிரி அந்த ஆஃப் கட்டர்ஸ் மாதிரி Off. டெலிவர் பண்றான். ஐ எம் சோ இம்ப்ரெஸ்ட் வித் திஸ். இன்ஃபேக்ட் அந்த வேர்ல்டு கப்ல மோஹித் சர்மா வாஸ் தி மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் bowler in the entire tournament. மிடில் ஓவர் ஃபேஸ்ல அக்ராஸ் டீம்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து இந்த முங்கிசானி இங்கடி வந்து he has developed the slow ball so well. Hats off to the person who has worked with them, the coaches, the staffs, and also his hard work. It's paying off so well for him. See, and I think one of the most important things for South Africa is the consistency with which Marco Jansen and Corbin Bosch is batting at 7 and 8, which gives them Yes. the freedom to go all guns blazings in the top 6. ஒரு 13 ஓவர்ஸ்ல 5 டவுன் ஆனாலும் வந்து மனசை தளர விடாம வந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க. நீனே பேட்டிங் கன்சிஸ்டன்சி சொல்ற, வாட் அபவுட் மார்க்கோ யான்சன்ஸ் bowling consistency? How well has he developed as a bowler yaar? We used to see him as a bowler, ஒரு replacement bowler, ஒரு நார்மல் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஃபார்மர் சீமர்னு பார்க்கணும். இனிமேல் பார்க்க முடியாது. He is getting into that big stage, big league குள்ள போற மாதிரி இருக்கான் மார்க்கோ யான்சனை பார்த்தா. So he's literally delivering those every single time. எல்லா மேட்சும் விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறான். எல்லா மேட்சும் crucial upfront new ball எடுக்கிறான். So we can't even rule out Marco Jansen's consistency with the ball. Same with Bosch. எல்லா மேட்சும் விக்கெட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கான். He's among wickets every single game. So I think they are a well settled, well oiled machinery மாதிரி தெரியுது இந்த South African team எனக்கு. So I'm not ruling I that. think I'm not that saying is where I think if you compare strength to strength, நீ பேட்டிங்ல கூட ஒரு மாதிரி நியூசிலாண்டோட பேட்டிங் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கம்பேர் வித் சவுத் ஆப்பிரிக்காஸ் பேட்டிங்னு வச்சுக்கோயேன். While not with that consistency New Zealand have been there because the pitches have not supported. But bowling wise, I think South Africa are far ahead of New Zealand at the moment. I mean, for because some their reason, fast bowling unit has clicked down so well. I mean, it's not like New Zealand is not having their main bowlers or something. I think Matt Henry, Lockie Ferguson are their top bowlers at this moment. So I think maybe they are not clicked. Fine. So I do understand that New Zealand is in a slightly better footing because they are playing in Eden after playing in Sri Lanka. But how fast, how quick they will be able to adapt, I still think South Africa are clear favorites.
I give a 60-40 to South Africa, but I won't rule off. I mean, என்னால ரைட் ஆஃப் பண்ண முடியாது நியூசிலாண்ட. See, இல்ல generally அதுதான் நம்ம இன்னொரு நியூசிலாண்டுனா பாயிண்ட் ஒரு பேசினா டஃப்னஸ் கொடுப்பாங்க. நியூசிலாந்து வந்து நம்ம அன்னைக்கு குரூப்ல பேசின பாயிண்ட் தே ஆர் வெரி டாக்டிக்கலி வெரி ஸ்ட்ராங் விச் ஆல்சோ தே மிஸ்ட் இன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இங்கிலாந்து கேம் நம்ம பேசின மாதிரி South அந்த த்ரீ Africa are ஓவர்ஸ் more tactically strong, especially in this World Cup. In this World Cup, South Africa are tactically and strategically on point every single time. யா ஸோ அந்த 3 overs 43 இருக்கும்போது கிளென் பிலிப்ஸ் ஸ்கோர் கொடுத்ததெல்லாம் கிரைம் ஜஸ்ட் பிகாஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி வில் ஜாக்ஸ் இஸ் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் See, Will Jack's form of his life okay, Phillips-க்கு ஓவர் இருக்குன்றது எல்லாமே okay, but what about Matt Henry spell the same day? How well was he bowling that day? How can you ignore that effort? Fine. So let's see. So thank you, Yus. Thank you for your time. Let's see what happens in the match, and then we'll quickly come up with the review of India England match as well. So thank you for your time. If you like the content, please do like, comment, share, and subscribe. Follow beyond more. Thank you. Anymore.